Na ikikuja kwa private health insurance, kuna considerations kadhaa zenye unafaa ukuwe nazo. So the first consideration ukuwa risk consideration. So hapa kwa risk inamaanisha the guiding principle yenye itakusaidia kuchagua your medical insurance. So in most cases unafanga kuwa na the current government ama national issued insurance cover at any particular time. So kama umeandikwa job unakuwa na ile national insurance cover. Kama wewe ni mtu wa biashara, freelancer, unajilipia privately for the national insurance cover. Then kama una consider additional risks in relation to ile quality ya medical care yenye unataka kupata ama access to private hospitals, then itakuguide kuchagua private insurance cover for your health. Next ni your budget. So hii budget pia bado ita come in place wewe kuchagua the ideal medical insurance cover yako. Because ikikuja kwa private medical insurance cover, basically uko an additional health insurance cover ya complement the national insurance cover. So hapo kwa budget hii sana sana ita depend on your ability ya kulipia this medical cover, because the way ina work unalipa upfront for an unknown risk. So hiyo mwaka unaweza kosa kwa mgonjwa for example, but as long as ulilipa ile medical insurance cover yako, the next year lazima ulipie tena. So the workings ya private medical insurance uko that watu wengi tunakuja tunalipa, tukilipa tuna create ile kitu tunaita pool. So kwa hii pool iko assume that sisi wote tutakuwa wagonjwa at the same time. So the event wale wachache wanakuwa wagonjwa wana utilize ile premium imelipwa to that particular pool. Then budget pia bado itakuja in place in terms of the limits and your coverage. So for example, kama unataka a higher limit, let's say hii company moja inakuambia maximum tunakucover ni 5 million, ingine inakuambia 10 million. So in most cases hiyo bado itamaanisha the more budget itakuwa required in terms ya premium payments for that particular case. Third ni level of coverage. So ikikuja kwa private medical insurance, si cover zote zinafanana. So kuna different levels of which unaweza kuwa insured privately for your medical needs. The first level inaitwa inpatient. So ikikuja kwa inpatient, the standard coverage yenye iko involved kwa private medical insurance. So ina cater for medical expenses wakati uko admitted kwa hospitali. So hizi zinaweza apply kwa vitu kama bed charges, surgeries, ile medication unapewa ukiwa ndani ya hospitali, and other additional costs zenye zinakuwa run as uko admitted hosi. Ukishanunua hiyo inpatient cover, then kuna optional covers zenye unaweza chagua za kucomplement hiyo inpatient yako. The first one ni outpatient. So kulipia hiyo outpatient cover hii inamaanisha sasa ina cater for expenses related to over the counter medicines, consultation, basically medical expenses ambazo hauko hospitalized ama admitted kwa hospitali. Then kuna additional covers such as dental, iko related na kwenda kwa dentist na optical. Na in most cases hawezi kukubalisha uchukue one of these. Ukichagua moja lazima uchague nyingine, so utaenda ukilipa more, but huwa zina complement each other in terms of pricing. Alafu kuna additional covers such as maternity. So pia unafaa ujue kama unataka hizi additional covers lazima uchukue outpatient. So huwezi kimbilia zingine kabla hujalipia outpatient. So the more covers unachukua kwenda chini, ndio the more premium yenye unalipa. So the more una increase zile vitu unataka kuwa insured against, ndio the more premium utalipa. Next thing lazima uwe nayo into consideration
After ushaelewa hizo levels, because hapa kila moja itakuwa inapatiwa limits. Watakwambia kama inpatient for example, unaweza kuta limit yako, unaweza chagua between 500,000 to 10M. Haya, outpatient on the other side wataka kidogo. Wanaweza ka between 50k to 500k for example, ama 300 depending na insurance company. Dental nyingi wanekanga maximum ya 40. Hii pia 40k. Hii maternity wanaweza kuchezea between 100k to labda 300k depending. So hizo zote ukihitaji unapatiwa through quotation, unajichagulia. And then of course the higher the limits, the higher the amount utakuja kulipa. Haya, malisa watu wengi ukosea kwa hii private medical insurance. Unlike ingine national insurance ambayo unaweza kuta umeichukua leo na umeanza kuutilize leo. Hapa kuna kitu inaitwa waiting period, of which watu wengi huwa haielewi. Na hii waiting period ina apply on different needs ama on different solutions. So for example, umechukua hii private medical insurance, in the event umekuwa na accident, which ni inamaanisha ni kitu huwezi panga, huwezi jua ita happen. You uta enjoy benefits sayo. So hata kama ulikuwa umejaa kuchukua insurance leo asubuhi, umepata accident jioni, hiyo insurance yako itatumika because accident huwezi plan. However, kuna zile ugonjwa zenye ni pre-existing ama kitu unaweza kuwa premeditated, ulikuwa unajua nitakuwa na expense. Hiyo wakati ukikimbilia kuchukua insurance, in most cases utakuta iko na waiting period. So for example, kama hizi critical illnesses unakutangaza zimewekwa waiting period ya kama 2 years, na maana unafolipia insurance for 2 years ndio uweze kuutilize for such a benefit. Kuna zingine conditions zinapatiwa waiting period ya 1 year. Kuna zingine kama maternity, hiyo pia inapewa waiting period ya 1 year. Meaning uwezi nunua hii insurance yako, umechagua maternity cover, and then the same year unaenda ku claim for maternity. So hiyo ni kitu unafaa ujue. Kama unataka hiyo benefit kwanza kuitumia, utalipia insurance kama maximum ya 2 years. So the first year is the waiting period. Ukikuja ku renew, hiyo mwaka ume renew ndio unaweza utilize hiyo. So reason unaona kwa hizi price hivi ndio watu wasichukulia advantage kuchukua medical insurance only for zile medical expenses of which wako sure wata incur. Haya, next thing pia lazima ukuwe na knowledge ya panel ya hosi. Imaanishi juu uko na private medical insurance unaweza walk in to any hospital ama any doctor umpatie ile kadi yako akutibu. So wanakuanga kuna panel depending also on the level of cover yenye umechukua. So the higher priced levels utakuta zinakupatia access to the higher tier hospitals. So you determine ile panel ya hosi unafaa access. Then next important thing lazima ujue ni authorization. So hata kama hiyo hosi iko kwa panel na uko na medical insurance, imaanisha tuko na guarantee that utakuwa na walk in tu unatibiwa kitu yote. Uki walk in lazima ujaze hiyo claim form, and then hiyo hospitali lazima i-raise your notice now to your insurance company ndio wapeane authorization. Wakishapeana authorization ndio hiyo hosi either kama ni kukutibu itakutibu, kama ni kukuadmit itakuadmit, kama ni dawa pia watakupea. Then wakishakupea depending on hiyo authorization venye walipewa and the amount yenye imesikizwana kwa hiyo authorization, hiyo ndio pesa watakuja kulipwa baadaye as wana invoice your health insurance company yako. And then finally ukua renewal. Ukishakuwa na hiyo cover for 1 year, at the end of the year when expire, so lazima upatiwe renewal invite. And depending on how ulitumia hiyo cover yako during that period, ile premium yako ya ku renew inaweza enda higher ama lower. So for clients ambao wamekuwa na a better health experience, wajakuwa kiclaim sana, au wanaweza pata discounts in terms of the premium of which wanalipia. On the other side, mtu mwenye amekuwa kiutilize sana anaweza kuwa required kupay an additional amount, ndio pia ile pool ikuwe stronger in terms ya kuketa to medical expenses za pia watu wengine ndani ya hiyo pool ambayo uko nayo. Then pia kwa hiyo private medical insurance
unaweza inunua in different ways. Unaweza inunua first as an individual, ama as a family, ama as a group, ama SME. So group mnaweza shikana watu kama sako hivi, mnunue insurance pamoja, so mtakuwa na better savings and lower waiting periods kama mmeshikana mkiwa bigger pool. Ama unaweza nunua corporate. So for corporate in your bigger businesses, ambao wanaweza kupewa better prices in terms of the premiums and better waivers ikikuja kwa hizi waiting periods. Kwa sababu unakuwa bigger group, the total premium inakuwa higher but ukidivide per individual unakuwa na greater savings unlike mtu ananunua insurance akiwa peke yake. Ukihitaji a medical insurance cover, unaweza purchase through online advisors, insurance agency. Sisi ni independent insurance intermediaries, meaning sisi the direct providers for these covers, but tuna work na different reputable medical insurance companies hapa Kenya ku provide better competitive rates na pia better quality service ikikuja kwa utilization na customer service as una enjoy your health insurance cover. Kupata these solutions, feel free kutupigia simu through 0723 645 810 ama visit ofisi yetu located at Vision Plaza first floor, room number 2 along Mombasa Road hapa Nairobi.